Good morning, children. So, yesterday we have discussed about transformer and its working, that is, its principle, that is mutual induction. So, in mutual induction, the current supplied in one coil will create a magnetic field around that particular solenoid or iron core. So that will create a varying magnetic field around the secondary coil, okay, around the secondary coil, and thus it generate an EMF around the secondary coil. So we have discussed about step up transformer and step down transformer. In step up transformer, the voltage will be increased, okay, the voltage will be increased. So in a step up transformer, the number of turns in primary coil will be less and in the secondary coil will be more. In step down transformer, this voltage will be decreased. So the number of turns in the primary coils will be more and number of turns in the secondary coil will be less. So here we can say that uh, we have studied the equation, that is Vs by Vp is equal to Ns by Np, or Vp by Vs is equal to Np by Ns. Okay, this is the equation we studied about the relationship between the number of turns and voltage. So here they have given the work of transformer. So again they have in your test, after the description of this equation, they have described what is mutual induction. Okay, so we have already discussed that transformer only work with alternating current, that is AC. Okay, so let's see how they have explained in your textbook. Hmm? So the primary coil has an alternating current flowing through it. It is thus an electromagnet and produce an alternating magnetic field. The core transport this alternative field around to the secondary coil. Now the secondary coil is a conductor in a changing magnetic field. Okay, so a magnetic field is created. A current is induced in this coil. This is another example of electromagnetic induction of work. If the secondary coil has only a few turns, the EMF induced across it will be very small. If it has lot of turns, the EMF will be large. Hence, to get a high voltage out, we need a secondary coil with a lot of turns to compare to the primary. So, if direct current is connected to the transformer, there is no output voltage. This is because the magnetic field produced by the primary coil is unchanging. So, what happens is the current produced in the primary coil is not changing. So, the varying magnetic field is not produced. So, the EMF will not create on the secondary coil. With an unchanging field passing through the secondary coil, no voltage is induced in it. Okay, so notice from the figure 21.12, the magnetic field links the primary and secondary coil. The energy being brought by the current in the primary coil is transferred to the secondary coil by the magnetic field. This means that the core must be very good at transferring magnetic energy. A soft magnetic material must be used, usually an alloy of iron with a small amount of silicon. So this is a new statement, that is a soft magnetic material must be usually used, that is it's an alloy of iron with a small amount of silicon. Okay, we have studied that a soft magnetic metal will be get magnetized and demagnetized faster when compared to steel. Okay, so this is how a magnetic this alternating magnetic field, we can see that when AC in primary coil producing varying magnetic field in the core, this induce a varying current in the secondary coil. Okay, so even in well-designed transformers, some energy is lost because of the resistance of wires and because the core resists the flow of changing the magnetic field. So there will be some energy loss, but it's when compared to the other resources, the energy loss in transformer is very less. Okay, so what you have to do is you have to answer the previous section question, these questions and these questions. Okay, so next we can study the relationship between current. We know the equation, that is power is equal to voltage into current. Power is equal to voltage into current. So to transmit a certain power, we can use a small current if we transmit at high voltage. So to reduce the power loss, what we will use? We will use a high voltage and we will reduce the current, that we have already discussed. To reduce the power loss, will be using a lower current with increase of a higher
higher voltage. Why means power is having an equation IV, and it is also having an equation I square R. So as the current increases, by 2 means the power loss will be increased by 4. Okay, the power loss will be increased by 4. So it's better to decrease the current and increase the voltage ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വൺ ടേമിലെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ, നോട്ട് സ്ക്വയർ ടേംസിലല്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ അത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരിക്കലും പവറിന് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് നോക്കാം. Suppose that a power station generates 500 megawatt of power. What current will flow from the power station if it transmits this power at 50 kilovolt? What current will flow if it transmits just 1 megavolt? So we have the equation power is equal to current into voltage. So we here just substituting the equation, we have to find the current. So rearranging the equation, we will get current is equal to power divided by voltage. So power is equal to 500 megavolt. So എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഒരു ഇതിലാക്കണം. 1 മെഗാവോൾട്ട് 1 കിലോ വോൾട്ട് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഇൻ വോൾട്ട് അല്ലേ, പവർ വാട്ട്സിലും വോൾട്ടേജ് വോൾട്ട്സിലും കറണ്ട് ആംപിയറിലുമാണ്. സോ എല്ലാം ഒരേ ടേംസിലാവണം. 1 മെഗാ 1 മില്ലി അങ്ങനെ പറ്റില്ല, എല്ലാം ഒരേ ടേംസിലാവണം. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേ ടേംസിലാക്കാം. ഇത് കിലോ വോൾട്ടിനെ വോൾട്ടിലാക്കാം, മെഗാ വോൾട്ടിനെ വാട്ടിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ 500 മെഗാ വോൾട്ട് നമുക്കറിയാം, മെഗാനെ ജസ്റ്റ് വോൾട്ടിലാക്കാൻ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 10⁻⁶. ആൻഡ് കിലോനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വോൾട്ടിലാക്കാൻ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് with 10⁻3. So we have the answer. So ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ കൺവേർഷനൊക്കെ ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 ചെയ്താൽ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് കറണ്ട് ആൻസർ. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പവറിൻ്റെ ശരിക്കത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടും ആൻഡ് താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള യൂണിറ്റ് വോൾട്ടേജുമാണ്. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡയറക്റ്റ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മെഗാ വാട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിലോ വോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഇക്വേറ്റ് ഇൻ ടു സെയിം വാല്യൂസ്. സോ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് 10,000 ആംപിയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. സോ അഗെയിൻ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് 1 മെഗാവോൾട്ട്. ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് കൺവേർട്ടഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് അവർ ആൻസർ ഇസ് 500 ആംപിയർ. സോ നമുക്ക് ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ the first instance we have given 50 kilovolt and the current produced is 10,000 ampere. So here voltage is less, here the voltage is less and current is more. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വൈ മീൻസ് പവർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട്. സോ ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് decreases, the current will be increasing. In the second instance, we have found that the current is 500 ampere and voltage is 1 megavolt. So as the current decreases, the voltage has increased. So let's see how energy is saving accordingly in this particular transformers. Okay. So from the results of worked example 21.2, you should have able to understand why electricity is transmitted around the country at high voltages. Why? We have to reduce the power loss. The high voltage, the small current in the cable, so the small energy will be lost because power is having the equation I square R. So as the current increases, there will be more power loss when compared to the increase in voltage. Increasing the voltage by a factor of 20 reduces the current by a factor of 20. അല്ലേ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം പവർ ഒരു സർട്ടൻ ലിമിറ്റഡ് അല്ലേ നമ്മൾ വെക്കണം, അത് കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് 20% കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് 20% കൂട്ടണം, എന്നാലല്ലേ പവർ ഇപ്പോൾ ഒരു അതേ വാല്യൂവിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഇപ്പോൾ പവർ വോൾട്ടേജ് 20% കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്, കറണ്ട് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 20, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിം കൺസിസ്റ്റൻറ്റിൽ അത് നിൽക്കുള്ളൂ. സോ here this അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് 20% ഡിക്രീസ് ആയി, കറണ്ട് 20% ഡിക്രീസ് ആവാൻ പറഞ്ഞാൽ now we are using the second equation, that is power is equal to I square R. So here if it is decreasing by 20 means 20 square
I square r, that is 20 square, means it will be decreased. ഒരു പവർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 400 ആ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്ലി ദ പവർ ലോസ് ഇൻ ദ കേബിൾസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു 400 വരെ നമുക്ക് പവർ ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. റെഡ്യൂസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 20 സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് 400. ആൻഡ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ thickness of the cable to decrease the resistance to flow of to flow current easily. So by increasing the thickness of cable means economically it is not beneficial, and it is very difficult also. So with using the thinner cables itself, we can reduce the power, we can reduce the power loss by decreasing the current. Okay, so this current flowing in the cables in the flow of coulombs of charge at high voltage, even if it will be having fewer number of coulombs flowing through it, each coulomb will be having more energy. Okay, each coulomb will having more energy. So here we can decrease the power loss by increasing the voltage and decreasing the current. As the current decreases, what happens, the power loss will be decreased. If the current is decreased by 2, by a value of 2, means the power loss will be decreased by the value of 4. Okay, because 2 square, so by value of the 4. Okay, this is how it is related. So in next section we will be thinking about power and transformer, the next video. Okay, thank you children.